Welcome, welcome to my dear students. Now let us we start our English live class. Invitation to English 3. The topic is interpreting graphs, charts, tables, and diagrams. So previous class we had discussed about graphs, charts, tables, and also diagrams. Now let us we have to start our English live class. Invitation to English 3. Interpreting graphs, charts, tables, and also diagrams. So welcome to everybody. Previous class we had discussed about interpreting graphs, charts, tables, and also diagrams. Now let us we have to study about writing skills means interpreting graphs, charts, tables, and also diagrams. ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସଟି କରିଥିଲେ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ ର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ଗ୍ରାଫ୍ସ, ଚାର୍ଟସ, ଟେବୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ, ତେଣୁ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବେସିକ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ୍ସ, ଟେବୁଲ୍ସ, ଚାର୍ଟ ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମର ଇଂଲିଶ 3 ର ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ଗ୍ରାଫ୍ସ, ଚାର୍ଟସ, ଟେବୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତକାଲି ଯୋଉଠି କ୍ଲାସଟି ରହିଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 କୁ ଆଣୁଛି। ଗତକାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ସାରିଥିଲେ ଗ୍ରାଫ, ଚାର୍ଟ, ଟେବୁଲ ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଉପରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ କାଲି ଆମେ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, ଆଜି ଆମେ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାର ପାରାଗ୍ରାଫ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। So study the diagram below. ତଳେ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା, ପଢିବା। ରାଇଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ପ୍ୟାସେଜ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାସେଜ ମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତିଆରି କରିବା। About 3 paragraphs on it. ଅତି କମ ସେ କମ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ 3 ଗୋଟି ପାରା କରିବା। ସେଇ ପାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତାର ଟାଇଟେଲ କଣ ରହିବ ଆଉ 3 ଗୋଟି ପାରା କରାଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ତମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଇଛି କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ବିଷୟରେ ଏ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଆମର ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ପଢିବା। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଏଠି ରହିଛି ୱାଇଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ପ୍ଲେଡ୍ ବାଇ ବ୍ଲୋ, ଯୋଉଟା ଆମେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଫୁଙ୍କିକି ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଟା ଆମେ ବଜଉଛି। ୱାଇଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଦେମ୍, ପବନ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ପବନ ବାହାରୁଛି, ତାର ଏକ ସ୍ୱର ବା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। percussion instruments played by banging or striking them, ଡ୍ରମ୍ ଯୋଉ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ। ତାପରେ ନମ୍ବର 3 ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଯୋଉ ସିତାର, ଭାଓଲିନ ଯୋଉ ଆମର ବାଜୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ ରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, percussion বা percussion instruments, then stringed instruments। ଏ ଯୋଉ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏକରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିଛି ଆମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କଣ କଣ ଦେଇଛି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ଏଠି।
clarinet, the flute, and the ବାସି ଆମେ ବଜାଉଛେ ହେଲା। ଏକଡେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ବ୍ରାସ୍ ୱାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରମ୍ପେଟ, ହର୍ନ ଯୋଉ ଆମର ତୁରୀ ଫୁରି ବଜାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ପ୍ରସେସନ, ତା ଦେହରେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଲା stringed instruments, music made by plucking the string, gିଟାର, ସେଲୋ, ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଯୋଉ stringed instruments। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଲା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯୋଉ କଲା, ୱାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, percussion instruments, stringed instruments। ତା ଉପରେ ସେ କହୁଛି ଆମେ ତିନି ଗୋଟି ପାରା ବନେଇବା। ବୁଝିପାରୁଛ, ତିନି ଗୋଟି ଆମେ ପାରା କରିବା। ସେ ଦେଇ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ପ୍ୟାସେଜ ଏବାଉଟ 3 paragraphs, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯୋଉଟା କି ତିନି ଗୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରା ଆମେ କରିବା। ସେଇ ପାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ର ଆମେ ଆନ୍ସର ବା ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଆସିଗଲେଣି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ନିୟମିତ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗ ଦଉଛ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରତିଭା, ଦୀପକ ହେଲା, ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତେ ଇତିଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଗୋଟେ ପାରା ବନେଇବା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ପାରାଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତାମାନେ କଣ ହେଡିଙ୍ଗ କଣ ନା କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ, ସେ ଉପରେ ମେନସନ କରିଦେଇଛି କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ରହିଲା ଏଠି ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରେଇଲା ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାରା ବନେଇବା। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଆର ଅପ ଟୁ 3 types, namely wind instruments, percussion instruments and string instruments। এটা সাধারণ ଗୋଟେ ପାରା ହେଇଗଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। wind instruments which are played by blowing wind into them, mention କରିଦେଇଛି, played by blowing wind into them। ଏଠି ସେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ ଏଠି କରି, ସେଇଆକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିଦେଲେ କଣ ନା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଆର ଅପ ଟୁ 3 types, namely wind instruments, percussion instruments and string instruments। Basically wind instruments are those which are played by blowing wind into them। ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇଲେ। while percussion instruments are like drums, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି, like drums played by banging or striking them। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି that is drum। ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦେଲେ ଆମର ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିଗଲା। ଓକେ, string instruments on the other hand are those which have strings। ଏଠି ଦେଇଛି stringed instruments have strings, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରାଉଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପାରା ଆମର ହେଇଗଲା, 4-5ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା। wind instruments can be further classified into କାଠ, ଆମର ଯୋଉ ବଂଶୀ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ନା ନାହିଁ, ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ସେ ତିଆରି ହଉଛି, ପବନ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ପବନ ବାହାରୁଛି। wind instruments can be further classified into wood wind instruments। example flute, while the latter are the trumpets or the horn। ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ତୁରୀ, ବଡ ବଡ ତୁରୀ ବଜା ହଉନି ଟ୍ରମ୍ପେଟ, ସେ ପବନ ଦ୍ୱାରା। Similarly, string instruments can be classified into 2 groups on the basis of method by which music is produced through them। strings, when its string are plucked belong to one group, while instruments like the violin, cello, which produce music, when
A bow is drawn across its string belong to the another group. Example, violin. এটা ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମତେ ଦେଇଛି, ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମେ କେବଳ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ପାରା ତିଆରି କରିଦେବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ ଉପରେ ସପୋଜ ଦେଲା, ସପୋଜ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଉପରେ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାର ସୁର ତାଳ ଲୟ ତାର କେତେ ଗୁଡିଏ ହିଣ୍ଟସ ଆମକୁ ଦଉଛି ନା ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆରାମରେ ଆମେ 7-8ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିଦେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ତିଆରି କରିଦବା, ତାହେଲେ ଡାଇଗ୍ରାମ ର ପାରା ହେଇଗଲା ତିଆରି। ସପୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ମନେକର ମେଡିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଲା ଡାଇଗ୍ରାମ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପାରା ତିଆରି କରିପାରିବା। ସପୋଜ ଆମର କିଛି କଣ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଲା, ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଉପରେ ଥିଲା ସେମିତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ପାରା ବନେଇ ପାରିବା। 7-8ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ପାରା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସପୋଜ କିଛି ଆମ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇଥିବ ଏବଂ କିଛି ଆମ ହିଣ୍ଟସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ହିଣ୍ଟସ ରହିଛି, ହିଣ୍ଟସ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଓକେ, ଆକ୍ଟିଭିଟି 2, draw a diagram to present the facts on the school system in Odisha, then present the same information in words in 2 or 3 paragraphs as has been done above for British school system। ଆମେ जो पढ़ी से कहूँ drawn a diagram to present the fact on the school system in Odisha। ओडिशा रा स्कूल सिस्टम में डायग्राम करवा, देन प्रेजेंट द सेम इंफॉर्मेशन इन वर्ड्स, से समान इंफॉर्मेशन रिजल्ट दबा शब्द माध्यम 2 और 3 पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ करवा एवं फॉर द ब्रिटिश स्कूल सिस्टम। ब्रिटिश स्कूल सिस्टम विषय रे हमर बना जायतिला, सेमते हमें एठी गोटे पारा मध्य हमें करी परिबा, ओडिशा स्कूल सिस्टम हला। स्कूल सिस्टम इन ओडिशा आमे जेमती एक्जाक्टली पढ़ीतिले ब्रिटिश कौन स्कूल सिस्टम, से आर गोटे आमे पारा करि परिबा। एक्जाक्टली से जो आम देला सेम फैशन से दे देले कि जो वॉलंटरी स्कूलिंग, देन प्राइमरी एजुकेशन, आउजी आमर कौन जो मिडिल इंग्लिश एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन हला, प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी एजुकेशन, ताकू नहीं कि आमे सेमती गोटे पारा आराम रे करि परिबा। जो 15, 16 और 18 एज रा पिला मान थिले, आमे जो गत क्लास रे करिथिले, बुझि पारछो, ओडिशा स्कूल सिस्टम ताकू नै कि आमे मध्य करि परिबा। इन ओडिशा देयर आर पब्लिक स्कूल्स व्हिच आर मोस्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल। हमर जोटा सेठी करथिला कोन ना स्टेट स्कूल और देला प्राइवेट स्कूल। इन ओडिशा देयर आर पब्लिक स्कूल्स व्हिच आर मोस्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एज वेल as government run schools which teach in ओडिया मीडियम। जोटा गवर्नमेंट स्कूल सेटा हम ओडिया मीडियम रहउ, हम जो प्राइवेट स्कूल जो जाउजे डीएवी, डीयू, सेंट जेवियर इसु। whereas in the past Odisha had only government schools, अतीत रे ओडिशा रे केवल गवर्नमेंट स्कूल ही थिला। schools and very few public school, तापर पब्लिक स्कूल सो आसी गला। the gap between the two is closely narrowing as public schools mushrooming all over the states। as of now 60% students go to government run school, 60 to 70% पिला हमर जाउछन गवर्नमेंट स्कूल, अदर रेस्ट 30% गो टू पब्लिक स्कूल। आउ जो 30 रहिले धर 60-70 पळेला पर 30-40 रहिले, यदि सेठी मेंशन करे 60 पका 40, 70 गले 30 पब्लिक स्कूल। गवर्नमेंट रन स्कूल्स ऑफर प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, हमर फ्री ऑफ कॉस्ट रे पढ़ाउ। किंतु आपण माने देखंतु गोटे डीएवी स्कूल रे हमर एकड़े जो अछि टांगी मणिया डीएवी पब्लिक स्कूल रे, ता झियर फास्ट एंट्री गला जो कोन स्टैंडर्ड 1 नुई, ता झियो 4+, ता पूर्वरु जेमि हमें कहू जे कोन जो केजी एलकेजी सब सेम तारा गोटा कोन कहला से स्तर को कह जाउची, से सेठी एडमिशन करेला 25,570 टका फास्ट एंट्री एडमिशन। देन तो मुतापर पचारली यार मंथली केते ना, सारे गाड़ी फेयर 1500, पिलार चार्जेस हला 1500, 3000 टका।
ମନ୍ଥଲି ଗାଁରୁ ଆସିବ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ପିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଆଡମିସନ ପ୍ରଥମ ଦେବାକୁ ପଡିଲା 25,570 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ସନ ଯୋଉ କରିବେ 200-300 ପିଲା ଏ ଯୋଉ ପଇସା କିଛି ଗଲା ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହବ, ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବନାଯିବ, ସ୍କୁଲ ଗଟରେଜ ଆସିବ, ସ୍କୁଲରେ ଏସି ଲାଗିବ, ସ୍କୁଲରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିବ, କୋଉଠୁ ସେମାନେ ଆଣିବେ? ସେମାନେ ତ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉ ଦରମା ପାଇଲେ ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାଙ୍କ କଲେକ୍ସନ ରୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଗଲେ without fees, without charge, free of cost, any charge very little for middle English or secondary education। ଆମର ଯୋଉ କଣ ମାଧ୍ୟମିକ ରହିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ପରେ ସ୍କୁଲ ବହୁତ କମ ପଇସା ଆଡମିସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଫ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆଡମିସନ କଣ ଥାଏ ଆମର 150, 160, 120 ଏମିତି ଥାଏ ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ଟା ବହୁତ କମ। ସେ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସିଷ୍ଟମ, ତେଣୁ ହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ପଇସା ପଡିବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସିଆଡକୁ ଗଲେ ଆମର ଇଆଡେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ schools do not offer any pre-primary education, students start their primary education at the age of 5, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କରିଦେଲେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 7 କରିଦେଇଛି ହେଲା, ଅପ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ 5 ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍ତରରେ ସରିଗଲା। ଏକ୍ସାମିନେସନ after this they move to middle English school ବା ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛେ କଣ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ଟା ସରିଗଲା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଯୋଉଟା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଗଲା, ଦେନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ହାଇ ସ୍କୁଲ as the age of 12 or 11, then at the age of 16 ଆଉ ସାଡକୁ ତ ଯିବାନି, ସେଟା କଲେଜ ଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି 7-8ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ରିୟା, ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଟିକେ ଲେଟରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ବେଶୀ ବି କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କଣ ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ହଉଛି ଡ୍ର ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ showing how many streams your college ଆସିଗଲା has at the +2 level, also include information about subject, papers, articles, etc. in your diagram. Then write a short passage covering all the information given in your diagram ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ +2 ଲେବୁଲ କଲେଜର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରା କରିବା। 7.2 ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଦେଖ, ଇନ୍ ଆମେରିକା there are frequent reports about unidentified flying object UFOs which people claim to have seen flying high and which are believed to be spaceships carrying visitors from other planets. The following is a graph showing the number of UFO, means unidentified flying objects, sighted seen during a particular year. So study the graphs. Reports of UFO sightings, unidentified flying objects, UFO sightings. Okay, ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କଲେଜରେ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହିଲା, ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହୁଛି। ହଉ ତ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିଦବା। ଏଠି ହେଲା ନମ୍ବର ଅଫ ସାଇଟିଂ ଇର ୱିକ୍, ରିପୋର୍ଟସ ଅଫ ୟୁଏଫଓ ସାଇଟିଂସ ଏଠି ପକେଇଦେଲା, ମନ୍ଥ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ। ଏଠି ଏକଡେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ତା ୱିକ୍ସ ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ତଳେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଇନଫରମେସନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। 16 January a science fiction film show on the TV. Number B, 30 January an article was published by an Air Force officer as the result of aircraft movements. Then number C, 16th February a science correspondence attacked the Air Force officer's findings. Number D, 26th February a public debate between the Air Force officer and the science correspondent arranged, but the latter did not show up. Then now there are some questions you need to answer if you have to write a report in words based on the diagram above.
ऊपर जो डायग्राम देला ताको लक्ष्य करी आमे केते गुडी पारा तयारी करिवा there are sharp rise in the number of reported sightings of UFO when after the rise there was a marked fall in the number of reported sightings when and why question ରହିଲା ଆମେ answer ଦବା there is another rise following the fall why what about the final fall was there any noticeable rise in report after the debate ଏମିତି ହିଣ୍ଟସ ଦେଲା ପରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖାହେଲା ପାଖାପାଖି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାର ଆମେ ଯଥାପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟି ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହୁଛି ଆର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ +2 ର ଧର ଆମେ ଆମ ନିଜ ନିଜ କଲେଜରେ ପକେଇବା ଜେକେବିକେ କଲେଜ ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜ ବା ନିଜ ନିଜ କଲେଜରେ ଆମେ ପକେଇବା ତେଣୁ ଆମେ ତିନିଟା ବନେଇଦେବା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆର୍ଟସ ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେବା କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଏମଆଇଏଲ ଅପସନାଲ ପକେଇଦେବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ସଂସ୍କୃତ ପଲିଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ सोशियोलॉजी पकेदवा सेम साइंस रो कंपलसरी पकेदवा माने तीनटा घर करिया कलम करिकी साइंस रो मध्य हमें कंपलसरी सब्जेक्ट किछ पकेदवा तीनटा कलम कर दबो हला कलम कर दबो डायग्राम कर दबो घर तयारी कर दबो हला गले एटी पके दबो गोडा मने कर आर्ट्स एटी साइंस एटी कॉमर्स पके दबो पके देके एटी पुनी तळु घर सब करिवो कंपलसरी आ हमर कौन ऑप्शनल सब्जेक्ट सब पकेदवा साइंस एंड पकेदवा कंपलसरी इंग्लिश आ ओडिया देन हमें पकेदवा कौन ना हमर मैथ फिजिक्स जो पीसीएम आ पीसीएस ये सब तार सब्जेक्ट पकेदवा सेम जो जो पिला माने हमर कॉमर्स करिवे तार सेन पकेदवा कंपलसरी ओडिया एंड इंग्लिश एमआईएल आ इंग्लिश तार ऑप्शनल पकेदवा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस ऑन मैथ इकोनॉमिक्स ऑन मैथ सेल्समैनशिप लेजर ए सब आउछ हमर कॉमर्स पाठ हला तारडा प्रस्तुति सारणी गोटे हम बने दवा आ कोन हला बुझिबा छ ताले ए जो तळे केते गुडी प्रश्न हमर वर्तमान रखा जाय 5टी प्रश्न ए बी सी डी करिकी तार हमें केते गुडी आंसर मध्ये हमें रखिबा से जो प्रश्नटी करिछि नंबर 2i रे प्रश्न दिए नंबर ए रो there was a sharp rise in the number of reported sightings of UFO when केतेबेले and why kind there was a sharp rise in the number of reported sightings of UFO as per the report the rise recorded more than 20 during the early part of January and February an article was published on the sighting of UFO as the result the less movement of aircraft in the air ऊपरे हमर जो डायग्राम देला तळे केते गुडे प्रश्न रखा है ए जो डायग्राम रिपोर्ट ऑफ यूएफओ साइटिंग्स एटी केते गुडे तार इंस्ट्रक्शन देइतला इन अमेरिका देयर आर फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स अबाउट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स which people claim to have seen flying in the sky and which are believed to the spaceships carrying visitors from the other planets. The following is a graph showing the number of UFOs sighted during a particular year. Study the graph. The graph टा देला particular वर्ष सब एटी पकेइची मंथ पकेइची एटी मध्ये किछ हिंट्स हमु देइची देखंतु देखि परजन ना नहीं ए जो ए बी सी डी कर देला 16th January a science fiction film shown on the TV 30 January an article was published by an air force officer interpreting UFOs as the result of the aircraft movements then number C 16th February a science correspondent attacked the air force officer's finding number D 26th February a public debate between the air force officer and the science correspondent are arrest but the latter didn't show up hints केतरा देला ऊपर देला हमर प्रश्न तार उत्तर हमें रखिया को पड़िबो हला
टिके खाली एटी आइडिया निजर खर्च करिवार अछि एवं टिके बुद्धि खर्च करी डायग्राम बा पारा बा टेबुल जहाँ दउछि ताकू पाथेय करिकी लक्ष्य करिकी आमे सुंदर भाबरे पाराटा बनै परिबा आउ जदि से डायग्राम बा ग्राफ्स बा टेबुल्स बा चार्ट रो किछि से पारा दे देकी तळे किछि प्रश्न रखिदेला सिस्टम रो केते गोटे क्वेश्चन आंसर देले सेरा हमहु बहुत इजी हबो किंतु जेहेतु गोटे डायग्राम पकै दउछि बा गोटे पाराग्राफ पकै दउछि आमे निज मनरु सेंटेंस तैयार करिबा से जगह पर हमहु बुद्धि खर्च करिया पड़िबो से हिंट्स दउछि हिंट्स हमहु से दे दउ चारि पांचटा हिंट्स ताकू नै कि आमे क्वेश्चन लक्ष्य करिकी आमे सात आठटा सेंटेंस करेदेले हमर गोटे डायग्राम बा गोटे पाराग्राफ बनाएगा डायग्राम रो गोटे पारा आमे प्रस्तुत करी परिबा तेणु एटा किछि बड़ कष्ट कथा नुहे आमे प्रैक्टिस करिबा आमे आज ब्रिटिश स्कूल सिस्टम भितर गतकाली पढ़िथिले आज हमर ओडिसा रो पब्लिक स्कूल सिस्टम विषय पढ़िले काली सपोज गोटे सोसाइटी उपरे पढ़िबो एजुकेशन वाटर पोल्यूशन उपरे गोटे डायग्राम बा ग्राफ्स आसीबो ताकू आमे लक्ष्य करिकी कोन धन्यवाद प्रियंका प्रियदर्शन तेणु आमे ता लक्ष्य करी सेंटेंस तैयार करटा बड़ कथा नुहे आ एवं हिंट्स मध्ये माने डायग्राम टा प्रस्तुत होउची ता सहित केतोडी हिंट्स मध्ये हम पे रहउची हिंट्स को लक्ष्य करी अति कम से कम 7-8टा सेंटेंस जदि आमे कर देले तो भलो जबरदस्त पढ़ा हेला बुझि पारछन्ती ताले नंबर बी रो क्वेश्चन टा आमे देखिबा कोन अछि आफ्टर द राइज there is a marked fall in the number of reported sightings when and why after the rise there was a number of reported sightings after rise after rise there was a marked fall in the number of reported sightings towards the early part of March towards the early part of March it was perhaps due to the frequent movements of aircraft in the air it was perhaps due to the frequent movement of aircraft in the air ताले एबे आमे नंबर सी उपरକୁ ଯିବା नंबर सी रो कोन होई प्रश्न देखिबा तदनुसार आमे तार किछि उत्तर रखिबा there was another rise following the fall why there was another rise following the fall why there was another rise fall because small in quantity following the fall due to less movement of civil and military aircraft तेणु आरु शॉर्ट रे उत्तर मध्य कर दउची देखंतु there was another rise following the fall because पूरा शॉर्ट due to less movement of civil and military aircraft due to of civil and military aircraft शॉर्ट रे पूरा आंसर हे गला एबे हमरो क्वेश्चन डी ऊपर को हम जिबा what brought about the final fall what brought about the final fall the increased movement of civil and military aircraft brought about the final fall the increased movement of civil and military aircraft brought about the final fall okay brought about the fall now let us go to our question number e was there any noticeable rise in reports after the debate was there any noticeable rise in reports after the debate no there is no noticeable rise after the debate was there any noticeable rise in report after the debate no there is no noticeable rise report after the debate okay so you have to complete your activity 3 now let us go to our
Activity 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଣ ଦେଲା activity 4 now complete report below by filling in the blank ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ମେନସନ କରିଛି ଯୋଉ fill in the blank ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାକୁ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରଥମେ ପାରାଟା ପଢିବା ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଓକେ ତାହେଲେ ବୁଝିବା ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯିବା ଓକେ ସେ କହୁଛି during the early part of dash this year the rate of UFA sighting was steady at around ଏ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା ଉପର ପାରା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା part of ଲକ୍ଷ୍ୟ କର the rate of UFO sighting during the early part ସେ ପାରାଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରିଥିଲା ଏ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କଣ ନା ଜାନୁଆରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ ଦ UFO sighting ହେଲା ଏଟା ଆନ୍ସର ହବ କଣ ନା ଜାନୁଆରୀ during the early part of January the rate of UFO sighting was steady at around 3 weeks around 3 weeks on କଣ 16th January ନେଇନଥିଲା a science fiction film about visitors from outer space was screened on television and immediately after that there was a sharp increase in ଏଠି ଯୋଉ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏଠି ଦେଖ 16th January science fiction film shown on the TV 30 January the article was published diagram बस ये जो UFO sighting ଦିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ହେଲା କରିକି ଯୋଉ ପାରାଟା ଦେଇଛି ତାର ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ about visitors from outer space was screened on television and immediately after that there were reported sightings on 30-A and force officer 30 January no 30 January an Air Force officer who had been investigating all such reports made his finds known he maintained that all UFO reports could be explained quite naturally as being due to civil and military aircraft movement following this explanation there was a rapid rise in the number of reported sightings but the rate did not return to the pre-broadcast level graph प्रथम रहा ग्राफ देख ये ग्राफ को आम लक्ष्य करवा है दीटा जिन लक्ष्य कर प्रथमत ये ग्राफ को आम लक्ष्य करवा है आसवा जो आमको जो हिंट्स केतरा इंस्ट्रक्शन देला ये उभय को आकु उभय को लक्ष्य करवा लक्ष्य कर पाराटा को फिलअप करा पड़ू बुझिपार ना हाँ धन्यवाद एमती पाराटा को आमको फिलअप करा पड़ो किसी डिफिकल्ट नुहे कि जन भाईदे बहुत डिफिकल्ट कि आम चिंता कर आराम से फिलअप कर ओके ताले एयरफोर्स ऑफिसर ही डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी द आर्टिकल कॉज्ड a renewal of interest in the subject of UFOs and a corresponding steep rise in the number of sightings. The rise, however, was not as marked as the increase in January. Then the Air Force officer invited the science correspondents to meet him in a public debate. 10 days later, but the science correspondent did not show up on the appointed dates. The Air Force officer in turn produced some very convincing evidence for his case. The sightings were even fewer than at the beginning of the year. As the weeks went by, there is a little increase in the number of reports. ସେଇ ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ଯାହା ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଛି ତଳେ ପାଞ୍ଚଟି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ପୂରଣଟି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲା ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଫିଲଅପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଟିଭିଟି 5 have a graph below and write a report to accompany it progress of virus epidemic
इन बिहार एटी गोटे डायग्राम देला कौन ऊपर डायग्राम दे देछि प्रोग्रेस ऑफ वायरस एपिडेमिक इन बिहार बिहार रे भाइरस प्रोग्रेस करथिला से ऊपर गोटे रिपोर्ट देछि ताको हम जो डायग्राम ता लक्ष्य करी से को जोटे पाराफ तयारी करबा राइट ए रिपोर्ट टू अकम्पनी इट एटी दे देला एटी नंबरिंग करिछि देखंतु 1998 1969 एकले दे दिछ हमर डेथ्स फॉर 1000 पर मंथ हला डेथ्स फॉर 1000 पर मंथ प्रति मास रे 1000 1899 तार जो DJMFAM नंबरिंग करी उठैछि को मात्रा रे भाइरस स्प्रेड ହେଇछि केते उठैछि केते ହେଇछि हिंट्स केतरा दे हिंट्स टा उठिए पढो ए हिंट्स टा को हम लक्ष्य करबा रिटर्न ऑफ ए ग्रुप ऑफ migrant workers from an affected area very dry summer lack or drinking water माने भाइरस टा काहे स्प्रेड ହେଇछि preventive measures introduced by government then WHO World Health Organization sends limited supplies of medicines losses effectiveness virus develops resistance number of vaccine produced population vaccinated हला इंदा हमकु से पाखापाखि 6टा हिंस देला ताकू नै कि हमें वर्तमान हमर जो प्रोग्रेस ऑफ बिहार एपिडेमिक इन बिहार तार गोटे पारा हमें प्रस्तुत करिया ताके हमें लक्ष्य कला परे पारा हमें प्रस्तुत करिया बुझिबार दिन पिला माने ताले प्रोग्रेस ऑफ बिहार एपिडेमिक इन बिहार प्रोग्रेस ऑफ वायरस एपिडेमिक इन बिहार तेनु डायग्राम विथ 6 गोटी हिंट्स लक्ष्य कर वायरल एपिडेमिक स्टार्टेड इन बिहार in December 1997 by February 4,000 people had died. It was then that a group of migrant workers returned from an affected area. So hints को लक्ष्य करी सेंटेंस चेक कराओ चला. This resulted in a sudden rise in the death toll by the middle of March. By the middle of March, the death toll stood at 7,000. बुझिबार जंदी only then did the government wake up to introduce preventive measures. This saw a slight decrease in the death toll, but towards the end of May, when the World Health Organization means WHO sent supplies of medicine, happily the death toll sharply decreased and by middle of June it had reduced to 5,000. The decreasing trend however did not last long. The medicine soon lost its effectiveness as the virus developed resistance to the medicine and therefore once again the epidemic spread. As a result of this, between middle June and mid-September almost 14,000 people had died. By then, a vaccine had been produced and the entire population was vaccinated. This proved effective and the death toll fell to 2,000 by December 1998. So by April 1999, the epidemic had been completely controlled. जेमती आमर भारत रे ओडिसा रे दिन को 1200 1300 2000 2500 पर्यंत लोक मृत्युवरण कले तापरे लॉकडाउन करा गला लोक माने बेसी पदा को बाहर लेन घर सुरक्षित रहले स्टे होम एंड स्टे सेफ ए फार्मूला रे जोटा कि दिन को 3000 जगह 1000 को पळे आसी तापरे वैक्सीन आसी गला लोक मान नै गेला 1000 टा 10 को पळे आसला तापरे टोटल उबान हे गला कंट्रोल्स सेमती हम ये जो प्रोग्रेस ऑफ बिहार एपिडेमिक इन बिहार द प्रोग्रेस ऑफ वायरस एपिडेमिक इन बिहार तार ये जो 6-7टा हिंट्स देला डायग्राम देला ताको लक्ष्य करी हमें 7-8 लाइन गोटे पारा प्रस्तुत करि परले ठीक अछि पिला माने
ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କ୍ଲାସ୍? ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଥିବ, ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ, ତେଣୁ ଏଠି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯାହା ଡାଇଗ୍ରାମ ଦଉଛି, ଯାହା ହିଣ୍ଟସ ଦଉଛି, ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ହିଣ୍ଟସ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସାଗରିକା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୀପକ ମେସେଜ ଦିଅ, କଣ କେମିତି ବୁଝୁଛ? କ୍ଲାସ ଅଛ ନା ନାଇଁ? ମୋବାଇଲ ଥୋଇ ଦେଇ ତମେ ସେଟା ଅନ୍ୟ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ବୁଝ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 6, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା କରାହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଦୀପକ, ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଲାଇଭରେ ଅଛ, କ୍ଲାସ ଶୁଣୁଛ, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ହଉଛି, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୌମ୍ୟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରତିଭା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜର୍ଣ୍ଣି ଅନ୍ ସ୍କୁଟର from Sambalpur to Keonjhar. You may use the information in the diagram below. ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କରାହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଟୁ କେଉଁଝର ହେଲା। ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଉ କେଉଁଝର ଜର୍ଣ୍ଣି ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତଳେ। ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମକୁ କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ଥିବ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦବା। ଆଇଦର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ପାରା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି 7-8ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇକି ଗୋଟେ ପାରା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରେ। ବେଶୀ ନ ହଉ, 8ଟି 7ଟି 7ଟି ରୁ 10ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ରହୁ। ଓକେ, you may use the information in the diagram below. Distance is first in kilometer 0 1 2 3 4 5 up to 20 kilometer. Number 1 Sambalpur, number 2 Padyabahal, Badarama Ghats, Badaram Devar, Pallara, Pallara Ghats, then Keonjhar. ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛି। ଦେଖିବା, କେୟାରଫୁଲି ମାର୍କ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଶୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରାଫ୍ସ। ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ, ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଉଠିଛି ପର୍ବତ, ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଉଣ୍ଟେନ ର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମକୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ବନେଇବା। ସେ କେୟାରଫୁଲି ମାର୍କ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଶୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରାଫ। ଗ୍ରାଫରେ ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଉ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ ଅଛି। ଜଗତଜନନୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ କୃପାମୟୀ ଅଭୟବର ପ୍ରଦାୟିନୀ ଘଟଗାଁ ରାଣୀ ମା ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ। ମା ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ପଳନ୍ତ କାନିତରେ ମା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାରା ବନେଇବା ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। So, night journey by scooter from Sambalpur to Keonjhar, ଏଟା ହେଲା ଆମର ହେଡିଂ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ଦେଇଦେନି କି ଫାଷ୍ଟରୁ ନାଇଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି made on scooter from Sambalpur to Keonjhar। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଡିଂ ର କଣ ନା ନାଇଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବାଇ ସ୍କୁଟର ଦ୍ୱାରା from Sambalpur to Keonjhar। Okay, I began my journey by scooter from Sambalpur at suppose 10 a.m. Sorry, 10 p.m. का night journey 10 p.m. in the night. It was going to be a long journey. By 10:30 p.m. I had reached Padyabahal. Place of the Jude mention karo. The road was good and there was no traffic. Badaram Ghats. ଇନ୍ଦିରା କରିଦବ 10 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ?
All around there was pitch darkness. I had to slow down as I crossed dangerous ghat. Road at a ghati padi, dangerous ghati. There were steep curves and hairpin bends. ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବଙ୍କା ଆଉ କଣ ଆମର ଉଠାଣି ଯୋଉ ପଡେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ସବୁ negating the awards nerve wracking. It would be almost 30 minutes to pass. ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ମତେ ଲାଗିଗଲା ଘାଟି ହେଲା ତେଣୁ ଆକୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା. It was almost 11:30 p.m. Then I decided to stop at roadside dhaba for my କଣ ଟି ଆଣ୍ଡ ସ୍ନାକ୍ସ ଏଗୁଡା ଲେଖିଦବ ଅର୍ ଡିନର. I was already feeling happy. The tea did me good as I started about midnight stealing myself. ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି journey through the thickly forested Pallora district. ଦେଓଗଡ଼ ପାଲହଡା ଦେଇକି ଆମେ ଗଲୁ. I felt as if I had crossed a big milestone. After 5 kilometers, I reached the Pallora Ghats. This was not a... This time I arrived at the level road heading to Keonjhar. I spared the darkness of the night. As it was nearing dawn, traffic was extremely thin. So for 45 a.m., I reached Keonjhar, or I entered into Keonjhar to an end. ପହଞ୍ଚିଲି ରାତି 4:45 ବା ଭୋର 5ଟାରୁ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯାତ୍ରା ସେଠି ସରିଲା. এইଭଳି ପ୍ରକାର ଆମର ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମର ଆନ୍ସରଟା ରଖାଗଲା. ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ activity 7. Okay, the student of your college are dissatisfied about a number of things and sometimes resorts to strikes. Dharans, write a report on the different incident of student unrest during recent year in your college. How I sat down, first prepare a graph and then write the report. ତାହେଲେ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, କିଛି ଆଘାତ ହଉଛି ବା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ରିସେଣ୍ଟ ଇୟର କଲେଜର ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା ବା ଗୋଟେ ପାରା ବନେଇବା. ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇୟର କଣ 2024 2025 at Ravenshaw College, Cuttack, or at JKVK College, Cuttack, or at Bose College, Cuttack. ତା କଲେଜ ନାଁ ମେନସନ କରିବା. ମୋହନପୁର କଲେଜ. ଓକେ, ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ମେନସନ କରିଲେ ପାରା କରିବା. ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଧର ସପୋଜ ମୋହନପୁର କଲେଜ was established in 1992. 1992 କଲେଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା. It provides education at the +2 level or +3 level, arts, science or commerce. Since the college was free till the year 2005,